Так, ну что ж, господа. Какой там, 25-й, что ли, стрим по Baldur's Gate? Сейчас мы встретимся, видимо, со вторым, или уже с третьим даже, потому что мы уже встретили вот эту вот бабу, которая может перевоплощаться. Вот, поэтому, наверное, уже с третьим встретимся лично. You heard anything about what it's like in the prisons? Actually, don't tell me. I don't want to know. It's the waiting that's hard. If we could just talk to one of the fists, it would be as clear as day that we're not criminals. They say Gortash won't be king, but that pomp upstairs sure sounds like a coronation. This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Trade? Do I look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Ну, понятное дело, что у нее личинка. Пиздец. Course I bloody wasn't. Too busy ordering more of those mechanical monstrosities to tell me. I suppose you can take a look. But make it quick. Так, что тут у него? Пластинчатый доспех обычный. Припасы. Стрелы. Какие-то. Рапира +1 всего лишь. Латы. Топор. Пока ничего необычного. Вот это только классная штука. По факту. Так, кожаный доспех, чешуйчатый доспех. Пластинчатый доспех +2. Неполные латы +2. Нагрудник. Да ничего у него нет хорошего, в принципе, так-то. Stay sharp, stranger. In these times, all we can trust are the blades in our hands. 24 more fists for the cost of that. You've been saying that for ages, and we're still here. What are they waiting for? I almost believe I don't know, dear. I don't know. All we can do is be patient. The Flaming Fist don't stand for trouble. So stay out of it, yeah? Ага, ля. Just like old time. Calm down, dear. It won't be, Невозможно вскрыть. Пиздец. Хуйня. Так, проход какой-то. Can't slow down. All we can do is be patient. Lord Gortash is expected. No time to talk. I have clients to brief, and they're as sharp as spoons. Oh, leave it out. I've got a trial coming up, and I need to rememberize my lines. I ain't saying nothing to nobody until I've had my trial. Орки, полуорки. Very glazed that Let's pizza. rehearse this one It more wasn't time. hurt. Pretend I'm a fist, and
keep your hands to yourself. You're being watched. Ладно. Понял. Надо ждать, пока он уйдет. Либо вором это делать. Step lightly. Lord Gortash is... Like a wraith. Tempers are rising. Понял, там ничего нет. stomping around. It won't happen, I swear. Lord Gortash is expecting you. Let's keep to the shadows. Shall we? Better. I don't know. I almost believed you this time. Please be patient. The people used to respect the fist. Now they call for the steel watch. Calm down, dear. It won't happen, I swear. Oh, I can't really glaze that pig for you. He wasn't even hurt. Интересно, что будет. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. You've been seeing the flames. We're still here. What are they waiting for? I don't care how they I don't know, dear. I don't know. I almost All believed we you can this do time. is be patient. On the hunt. Calm down, dear. It won't happen, I swear. Oh, I can't really glaze that pig for you. He wasn't even hurt. Sneaking into a restricted area was a bold move. You're about to find out if it was a fatal one. Вот он что. Jump, stomping around. Calm down, dear. It won't happen. Flaming fist. I can't really glaze that pig for you. He wasn't even hurt. There's a high price for Блядь. trespassing around here. It appears you're about to pay it. Calm down, dear. Around. It won't happen, I swear. Flaming fist. Oh, I can't really glaze
pickpocket operating nearby. You feel the arrow of suspicion pointing your way. Понятно. Ну тут какая-то дичь происходит. Oh, I can't really glaze that pizza. It wasn't even hurt. My friend means to say is that the witness list has been mistaken. Lord Gortash is И expected. уваливаем отсюда. Please make your way to the audience chamber. Hells, not this again. Lord Gortash is expected. The brain appears to be resisting its masters. It's acting of its own will. What? Every duke's just the same as the last, sticking up for each other as the sky falls around us. Gods, it must be exhausting. Ну тут даже и пробовать не стоит. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Look, I'm all for Gortash, but those clankers, they don't sit right with me. Because they do your job better than you and without complaining. It is unnerving. Imagine where we'd be without them. The city would be overrun. They're all that's keeping this cult at bay. He has a point. They make people feel safe, if nothing else. Ha! You hear this? Tell my friends how safe you feel with those metal giants stamping about. You've been reading too many picture books. Lord Gortash himself is the one pulling their strings. We're all better off for it. Guard on his side. That should tell me something. What? Every duke's just the same as the last, sticking up.
So Bal's chosen is a doppelganger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food, or she fears what you might do. Good. She's circling. Have no doubt of that. The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Orin knows the hunt. In one stroke, she places the Harpers beyond our reach, separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. A shame of mine. Redoubled because I did not tell you everything sooner. Tell me, what do you know of a man named Mince of Rashiman? The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Да, это я знаю. I sense you mean no insult, calling scarce a century ago the old days. Which is considerably more insulting. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Mince charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either.
because I was playing the pragmatist and writing my friend off for dead. Then I met you. If I seem suddenly flushed with hope and soft feeling, you have only yourself to blame. Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Mm-hmm. Shapeshifters in the Harpers. My dad always admired their mission. Said they gave up their entire lives so we could live safely and asked for nothing in return. We'll rout them, right? For the city and for Dad. Old Rusty? Sure. Like I got something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt like a real person. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Dammon. Thanks to you. Thanks to fate. Touch! Touch everything! The world's my funhouse. Ugh. Misery always overstays its welcome, and joy leaves... Me too, soldier. Gods, me too. Это уже было. So much for the cavalry riding to our rescue. This is what we get for putting our faith in a network of spies, I suppose. I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant, too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Neither will I, darling. At least I hope you'll come along for the show. But regardless, the plan is simple. Find him, stop him from gaining almighty power, and then really enjoy killing him. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. I met her twice. The first time, I was a boy of
7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. I couldn't say. But think about this. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Барсук. О, мертвый барсук, ни хрена себе. Это интересно. Orin be damned. Her bloody fingerprints are all over this city. This hammer. Could it be? Yes. Yes! This is how we will free the Prince of the Comet. This is the key Voss so ardently and courageously sought. That smug shkacketh of a devil stores it at his vaunted House of Hope. Our destination is clear, our mission undeniable. We must find a way into the House of Hope and retrieve the hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use it to smash Prince Orpheus out of his prison. Mother Gith, hear my promise. Your son will rise again. The Prince of the Comet will crush the Lich Queen Vlaakith and usher in the Age of Orpheus. Voss has done his duty. Now, we will do ours. We must find our way to the House of Hope and take the Orphic Hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. What's in here? У нас тут, видите. О, бля, мы около мельницы. Прикольно. Keeping very well, I hope? Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. I fought proudly alongside Harpers once. But it seems we cannot place our trust in them now. Not while Orin has their ranks infiltrated. I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves.
I've been unfair to you, but honestly, you've surpassed even those. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Oh. Even the venerable harpers are compromised by the Absolute's poison. A grim turn of events, but one we must take in our stride. Здорово, мой пан, здорово. Не заходил давно. Ну да, видимо, да. Ready and willing. Так. Can't give up now. Go ahead. Нормально, мой пан. Я полностью в игре нахожусь. Поглощен игрой полностью. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the... Have to keep going. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. I just hope Dringo is fine. Mahia has a mean streak. You smell very delicious, but I... У меня сегодня дре, я дожил, ну и скоро в школу. Ну что ж, мой пан, расти большой. Вот, поздравляю тебя. We can't rely on the Harpers. Not when Orin has them infested with shapeshifters. We're on our own. Though, I suppose we're used Да не to за it что, by не now. что. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. Барсук, смерть. Ну как-то сюда можно попасть? Как-то же сюда можно попасть, я думаю. Да, блядь, что с камерой? Ебал твой рот. Ага. Выйти нельзя. О, пиздюки какие-то тут. I'm just a cat. But please, talk to Yenna.
Why are you so nosy? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to Собака говорящая. spend a last life. И кот тоже. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. But please don't. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little, won't take up much space, or make much of a dent in our provisions. Ну давай. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Так, ее под травкой игру не делали. Ну, делали, да, делали. Вот я без шуток говорю. Видимо, да. О, видали? Моя статуя. Истинный герой, брат Балдура. Ну так-то. 5000 стоит. 5000, пацаны. What's on your mind? Ace it. Так, давайте теперь прокачивать их. No time to dally. Someone there? Ого. Рога берсерка. Так, 9,22. Гром. Плюс 2. О, а вот это да. А вот это тупо да. Тупо топ. Плюс 2, свет. Так, ой, настойчивость. О. — 11, 7, 16. О. Вот это тупо топ.
13, 8, 18. 13, 8. Да, урона побольше. Двуручный молот. О, вот это тупо топ. Дун-дун-дун, дун-дун-дун. I wonder what the next move is. Well, well, well. Вот это да. My faith will guide me. How delicious. Still breathing, despite everything. Угу. Давай, Майпан, давай. Майпан, хули. Нормально, нормально. Что там тебе подарили на день рождения, хоть рассказал бы. Что подарили-то хоть интересного тебе? Да я вижу, я уже понял, что ты другая. Как, я понимаю. Soldier. I'm ready. Мгм. Don't touch me. Так, ладно, вроде как прокачали. Never a dull moment. Copper for your thoughts. Sounds boring. Oh, fine. Так. With haste. Oakfather preserve you. Then you'll... Так. Что тут? Что ему дать? Ну, вот это давайте. После долгого отдыха. Блин, да что ж такое-то, видите? Так. Да ничего, деньги только. Сколько денег-то? Ну ладно, ты, наверное, уже ушел. Сколько хоть подарили-то, рассказал бы хоть. My faith protects me.
Still alive, so that's progress. Oakfather preserve you. Wherever you need me, I'll be right. Very well. Yes? As you wish. At your command. Угу. Ага, 15. Так. Да это хуйня. There's no time to waste. 15, все. Вот, 16. Whatever it takes. Ну-ка, старушка. Ну, старушка, конечно, старенькая. Фигура, конечно, у нее типа еще норм, не расплылась. Но видно, что старенькая старушка. 19. Let us show them how it's done. Так, 19, а тут 18. Все правильно, все правильно. О, нормально. Нормально, нормально. Так, а лук, арбалет, что-нибудь она может такое носить? Давайте попробуем дать ей что-нибудь такое. Тяжелый лук. Так. Always nice to be wanted. Нет умения. Нет умения. Нет умения. Не, она не может почему-то использовать. Почему-то не может. Wits and blades always sharp. No one back home will ever believe this. Yes? You're sure? What's on your mind? Yes. There is work to do. Так. И что ж он такого носит, интересно? Тяжелого. Особо ничего и нет, кстати. Рука 8, правда, весит. И вот эта вот штука 15. Того 23. А так, в принципе, ничего такого. Хм? I've got a long road ahead. What's on your mind? Sounds boring. Oh, Oh,
Так, теперь берем рогатого вон того. The Harpers have been compromised. A balancing power now unbalanced. Chihira's support has been invaluable. 10к денег We should получил. return it in kind. Ну, норм. That's Нормально. Те. Что мы ему дадим? Опаляющий луч. Это смех. Sharp as ever. Ему, кстати, идет. Клинок крика. All's well that ends. Все, уходим, пацаны. Опять у меня перевес какой-то. Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Another step forward. Так, пойдемте ему рапиру купим. Нормальную. Gortash provoked a damned war. Then promised them safety. Safety, sweets, it's the same principle. Dinner with my parents, remember? This armor was such a bargain. We can't return it. Whether you're getting hammered or getting nailed, we've got... What do you need?
Ремесленник, золотой шедевр. Это еще что такое? Интересно. Так, что это? Продать предмет ценой не менее 1000 золота. Понял. What's next, I wonder? Все, погнали горташу. А, стоп, подожди. Нет, какой горташ? Самое главное забыл. Какой нафиг горташ? Так. Рапира +2. Что-то как-то не очень, да? Хотя попадания, у него попадания нет на самом деле. Вот. Да, урона поменьше будет на 1, наверное, получается. Зато попадания больше. Ну-ка. 5-12, да. 6, 3-10, да? 8. 3-10? Чего? Ну, это бред. +2. 3-10. Ну, 6 это прям вообще позор. Да даже 8 это мало, по факту. Вот. Даже 8 это мало. Shouldn't have wished to live in more interesting times. What do you need? Он все равно попадать не будет. Настолько это копейки. Все, теперь я готов точно. Lord Gortash is expecting you. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fist and tell me what you were doing in the house. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience Defender chamber. of the people. Yeah. I spoke to a witness. 17 кб всего лишь у него. Это прям мало. Better. I almost believed you this time. Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? Calm down, dear. It won't happen, I swear. Oh, I can't really glaze that pizza. It was even out. Jump, stomping around. We'll tell them what happened. At least things have stayed interesting. The house was on fire. We were rescuing people. Тут еще что? Light on my feet. Тюрьма какая-то, что ли? О, спит тип.
Careful, I bite. Oh, for a skeleton key. What to do? Best be on my way. Бля, мне кажется, если нас заметят, будет бой, по ощущениям. Toe's been muttering in his sleep. Something about a dragon sleeping on the worm. It's over. It's too far. A crooked touch. No time to rest. You might as well lock the cell. You're too late. It's over. By Avernus. Floric. Will, is that you? What curse has befallen you? No matter. The city, the future. It's done. The Steel Watch happened. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Alder Ravengard's husk, empty as a stare. Your father's a tadpole's puppet, Will. Nothing more. He spoke in accusations. Apostasy, conspiracy, sedition. I'll be executed in 5 dawns. You might have unlocked my cell, but there's no escape from this place. The hell's with that. Nothing is over. Not while I still draw breath. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Father's words. Indeed. To think I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. And I can only do it with the help of the blade. Lead me from my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Well done. Lead the way. Don't waste a step. Да ёп! Понятно. Ну ладно. Ну, что тут скажешь? Опять он залетает куда-то, не пойми куда.
reckless. 2 steps at a time. On I go. Так, 5-18. Давайте лучше так ударим. Придется их убить. Ну, что там случилось? Так. Что же они хотят сделать? А, вот, наконец-то. Пошел, пошел. Зашибись. Shall we cut and run? Понял. Finding my way. Хуесь. Хуесь. Ну, он, конечно, умер об него. Но нахерячил-то он ему там знатно. Доступно со следующего хода. Найс. Ну ты тварь. По своему же ударил, кстати. Heading there. Have to keep going. Hungry for the slaughter. Quickly. No one stopped me yet.
What do you want? You're the one pestering old men in cages. Now scram with your sourpuss. Понятно, You're понятно. disturbing my sitting time. Понял, понял. Вопросов нет, пойдем отсюда. What's inside? Ух, ю. Let's see. О, Арфур. До него добрались. Его действительно убили. Арфура убили. Да, ну ладно. До Арфура действительно добрались, он не врал. What's hiding here? Ну, отлично. Дотягиваешься, отлично, отлично. Нифига тут запасов. Но нам здесь ничего не нужно. Здесь все говно валяется, какой-то стена, кстати, видите. Так, наверняка здесь можно стену эту пробить и как-то пролезть в ту сторону, да? Так, а у кого там? Ну, понятное дело. Офигеть, невосприимчивость к дробящему урону. Что за пиздеж? Пиздеж какой-то. Да как это работает? Я вот не понимаю. Нужно искать прям место, куда долбить или что? Вот просто я не... Ну, как по мне, так просто ты должен, ну... Лупить и лупить, как бы. Лупить и лупить. И все. Вот и все. Да, мне кажется, сюда нужно ее и вывести.
Просто лупишь по стенке дробящим оружием, и все, она ломается. Зачем вот это вот выдумывать, это говно? This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. It's the least we could do. Your faith in this city should inspire us all. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Let's get going. Опа-на, левел-ап, пацаны. Просто тупо левел-ап. Вот так вот. И куда мы попадем? О, гляньте. Вы только смотрите. Вы только поглядите на это. Так, можно... А, смотрите, можно сюда как-то залезть. И тут еще дверь какая-то есть, что-то такое. Понял, понял. Ну-ка. А, мы с этой стороны. Нифига. Короче. Я был вон там. Вот в этой местности я был. Is that so? Did you manage to catch anything? Only a few head colds and a tongue lashing from my worried father. Во как. Don't mind if I do. Тихо, блин, стрела. Да ёпарас, это чё? Камера, блядь. Ну, блядь, камера, конечно-то. Это мощно. В смысле туда не попасть? Ты чё? В смысле? Еще как попасть? И тут можно... Ух ты, нифига тут ходов сколько. Что, уже все, перевес? А, нет, это просто замедление. What's that? Ого! Мышиная
Нора камерам змеиной скалы. То есть газообразно здесь пьешь. О, не пьешь, то есть, а свиток применяешь или заклинание, короче, газообразности. Протекаешь сквозь эту трубу. Но мне уже, видимо, не надо. Да ёпты! Ну и... Как эти дурачки меня одолели просто. В смысле туда не попасть? Ну видите, они запрыгивают нормально. В ручном режиме. А в автоматическом нет. Вот это вот и бесит как раз таки. Видите, запрыгивает нормально. Так, 11 уровень надо поднимать, кстати. Давайте поднимем. Так, уровень 11, чародей. Особенности подкласса. Когда вы получаете удар, атака ближнего боя, вы наносите атакующий индекс урона и, возможно, отталкиваете его. Ну это, блять, просто тупо топ. Так. 6 уровень. Солнечный луч. Сфера неуязвимости, это барьер, который дает существам и объектам внутри него невосприимчивость к любому урону. На 3 хода. Вводить ужас, болезнь или усыплять существ. Можете стать грозные очи, не тратя ячейку заклинания. Ходов 100. Грозные очи, не тратя ячейку заклинания. Так, ладно, дальше. Дезинтеграция. Выпустить из пальца тонкий зеленый луч. Если 50-100 единиц урона снижает ОЗ цель до нуля, луч распыляет и оставляет лишь прах. Ну, как вам сказать? Вот это вот заклинание, оно, конечно, мощное. 50-100 урона, это очень мощно. Но, есть одно но. Знаете, какое? Знаете, какое? То, что после этого заклинания не остается лута, это во-первых, потому что в прах все превращается. А во-вторых, если чувак пробрасывает испытание по ловкости, а ловкость это, допустим, ну, довольно такой параметр распространенный. То есть, грубо говоря, многие противники имеют достаточно высокую ловкость и защиту высокую по ловкости. И они просто пробрасывают кубик и 0 урона, короче. То есть ты такой смотришь, типа, нихуя себе, минимум 50 урона. И, ну, то есть от 50 до 100 это просто ультра пушка. Такой, типа, ядрёна кочерышка, беру, все. А по факту ты стреляешь, он пробрасывает кубик и 0 урона. То есть если, например, какой-нибудь... Вот, например, солнечный луч, да? Солнечный луч. При успешном испытании цель все равно получает половину урона. Понимаете? Все равно получает половину урона. То есть здесь как бы в целом где-то в среднем, ну там, грубо говоря, сейчас скажу сколько. 24. Ну где-то, наверное, 18 урона ты в среднем будешь наносить приблизительно. Ну примерно так. 16, 18, 20, наверное, вот так вот. Где-то. То есть это прям железно, короче. Вот. Как бы. А вот эта херня, она супер мощная, но при этом, блядь, по ловкости раз, 0 урона. А ячейка 6 уровня, она одна. Ну, типа, как сказать, одна. Их очень... Эти заклинания, вот, без долгого отдыха, ну, ты буквально один раз пернешь, один раз, и все на этом. Понимаете? И все. Поэтому это сомнительная хуйня. Она может как выручить очень сильно, так может вообще просто заруинить тебе полностью катку, короче. Это типа как 50 на 50, короче, там, грубо говоря. Очень такое сомнительное заклинание. Круг смерти. Создать вокруг существа массивную сферу энтропии, чтобы погубить и цель, и всех существ вокруг. А вот эта штука,
тоже спорная на самом деле. Во-первых, так, цель все равно получать половину урона, это тоже хорошо. Вот, но испытание по выносливости, а выносливость это еще более жесткая тема, чем ловкость. То есть вот, противников с высокой выносливостью, наверное, максимальное количество в игре. Вот просто максимальное количество. То есть там иметь 16 выносливости это прям базовый набор, короче. То есть, а то там и 18 даже, там, и там 19, и там, и, ну, 18 тоже. То есть прокинуть спас-бросок против этой хуйни вообще легко. Довольно-таки. Вот, и плюс ко всему минус этой хуйни еще то, что ты как бы на противника кидаешь, а он просто берет и подходит к твоим союзникам. Понимаете? То есть к твоим союзникам подходит, и он ранит и себя, и своих врагов, и твоих союзников, короче, плюс ко всему. Вот. Подождите, нет, это не то. Это не то. Сейчас скажу кое-что. Я перепутал. Он же... Это же одноразовое. Он на себя эту фигню не таскает, короче. Вот. Наоборот, это ауешная хуйня по выносливости. А это где? Почем? Тоже выносливость. Концентрация. Это типа... по линии. Вот эта вот штука по линии ебенит. А это ебенит... Короче... Ну, вообще, вот эту штуку можно хотя бы контролировать. Вот эту вот штуковину можно хотя бы контролировать хоть как-то. То есть, типа, как это сказать, линию выстрелил, да, там типа, получается. А эта штуковина, она, ну, скорее всего, как-то там по радиусу действует, по кружку поэтому. Вот. И она такая специфическая, то есть, в основном очень быстро противники с тобой сближаются, с твоими героями там ближнего боя, и у них начинается файт в ближнем бою. И вот эта вот штука, она уже тебе не поможет в этих случаях. То есть, а сблизятся они буквально на втором раунде точно. То есть это заклинание, оно может быть хорошо, если ты инициативу выигрываешь и ходишь первый. Короче, вот. Вот тогда она типа норм. Если ты проебал инициативу, ходят они, все. Считай, ты эту штуку не воспользуешься. Ну, этой штукой не воспользуешься, короче. Цепь молний. А вот это уже совсем другое. Поражает врага молнией. Еще 3 разряда отскакивают от цели, электризуя до 3 других противников в радиусе 18 метров. Вот это гораздо лучше. Вот это вот самое, наверное, топовое. Чидори, короче. Типа вот это вот. Вот. От 10 до... Да, разброс, конечно, такой. Типа, прям разброс, да? Ну, во-первых, все равно половину урона получает. А во-вторых, шанс на 3 других противников. Вот самое лучшее, наверное, заклинание из всех. Во-первых, и по урону тут больше, конечно, гораздо больше, чем вот тут, вот, например, да? То есть, ну, это пиздец. То есть, меркнет и вот эта штука, и, в принципе, вот эта штука тоже меркнет по сравнению с вот этой штукой. Причем это в автоматическом режиме. Тебе не нужно там как-то луч нацеливать там, и ждать момента, когда вот эту вот штуку применить там под определенным углом. Нет, ничего не надо. Прям пизданул и все. Вот это вот цепь молнии ультра топ, на мой взгляд. Создать 2 связанных друг с другом портала телепортации. Ну, вот эта штука ничего тоже, кстати. Тактическая эта штуковина. То есть избегать... вот если враг эту хуйню использует, это геморрой. Это реально большой геморрой у тебя. Потому что ты вроде только к нему подошел, а он прыг в эти ворота и с другой стороны, короче. А ты уже ничего не можешь сделать, потому что ты ходы свои потратил. Вот. А он с другой стороны уже тебе со спины накидывает, получается. То есть, когда враги используют это вот супер сложно. А вот самому использовать я предпочитаю силовой вариант. Я вот эту тактику я в D&D не люблю юзать, потому что все связанное с тактикой, это супер геморройно, короче. Проще вот взять какое-нибудь заклинание мощное, ебануть, и прям вот нормально. А вот эту всю тактику, это в других играх, мне кажется, надо применять. Поэтому вот цепь молнии без вариантов. Чидори просто тупо чидори. И все. Или так, как там, не чидори, как там она у него была, у Саски, у Чихи. Когда он в небо, типа, молнию запускал. Я вот не помню, как название у него этой техники было. Там типа какая-то там супермощная чидори, короче. Вот это оно и есть. Так. Арканум. Так. Создание нежити. Круг связи, ошел живота, грозные очи.
Он у меня, по-моему, дизейблер. Мумия. Среднего и маленького роста, видите, вот чем осложняется. Сначала нужно убить кого-то, а уже потом воскрешать, короче, нежить вот эту вот. Вот. Плоть в камень, грозные очи, волшебные врата, массивную сферу энтропии, чтобы погубить цели всех существ вокруг. Ну, что тут скажешь? Вот это я не хочу. Вот это, ну, типа... Так, пока он временно не превратится в камень. Цель окаменеет, если в течение 3 ходов не пройдет испытание. Ну, тактическая тоже штуковина на самом деле. Бросок по выносливости, плюс ко всему концентрацию нужно держать. Ну, типа... Сложное заклинание, сложное. То есть, есть много но. Вот это тоже такое, типа... Тоже такое, типа... Сначала кого-то убить, потом воскресить, блядь, там все такое прочее. Вот. Волшебные врата. Вокруг существует массивную сферу энтропии, которая, чтобы погубить цели всех существ вокруг. Давайте, ладно, нежить ему дадим. Заклинание. Конус холода. Изгнание. Увядание. Так. Огненный щит. Контрзаклинание. А, это уже все. Это уже 3-й уровень пошел. Ну, это мы не будем. Изгнание на другой план выйти. Это тактически вот эта вот штука. Тактическая. Прям вообще классная. Увядание. Вот это классная вещь. Давайте ее. Хотя он типа ослаблятор у меня. Да хотя, в принципе, да. Какая разница. Увядание. По выносливости 84,9 метров. Исполнение выносливости. Ну, это ему не нужно просто-напросто. Холодно. Да, давайте ему вот это возьмем. Да. Окей. Окей. Когда они получат уровень-то? 211, а у этого 416. Почему они так сильно отстали от меня? По какой причине они от меня так отстали жестко? Хрен просышь. Всегда вместе путешествуем. Я тут, получается, взял первый раз Уилла, а он их обскакал просто-напросто. Ну, просто обскакал. Хотя я его как бы с собой не таскаю. А он уже 11 уровень апнул. Хотя вот Shadowheart и Астарион у меня постоянно в группе моей. А этот чувак взял и апнул быстрее уровень. Вот это интересно, конечно, получается. Интересно, интересно. Прям откровенно, да? Ну, это просто пиздец какой-то. Я в ахуе вот с этого. То есть мы даже... Ну-ка. Ну да, понятно, я понял. Видите, даже недостаточно места. Видите? Видите? То есть я даже скастовать не могу. Понимаете? Давай, типа, ну-ка. Видите? Не могу. Пиздец. Вот это трэш. Вот это трэш. То есть, ну как так можно безлаберно к игре относиться, когда вот у тебя, видите, не дотягивается. Ну как это так? Лежит гриб. Да, он, ну типа, он нахер не нужен, это понятно. Этими эликсирами, там, крафтами тоже не пользуюсь. Мне хватает того, чего я нахожу, там, это все такое прочее. Но ведь это же... Ну это же ведь неправильно. Это же вот... Ну, недоработка, блять. Какая-то... Ну, что вам мешает, блядь, поставить предмет, чтобы игрок мог его подобрать? Поставить его ближе, например, как-то. Ну, в чем проблема, я не понимаю. В чем, блядь, проблема? В чем проблема? Какие двери? Двойные двери.
one stopped me yet. И... Это куда это мы попали-то, интересно? What path lies before me? Это куда это мы попали? Open up. Вот зачем он туда лезет, а потом слезает обратно? Зачем? Что это? Что это? Зачем он? Почему? Зачем он? Ну почему нельзя вот так вот просто обойти? Вот, тут же проход свободный. Вот. Обходишь вот так вот и к сундуку. И все. Он при этом залезает наверх, потом спрыгивает, а потом еще куда-то идет. Ну это же бред. Собачий. Ну-ка. Кстати, они меня не атакуют, смотрите-ка. Приколюха какая. Приколдес. Какая приколюха, какой приколдес. Блять. А где мы тут оказались-то? Ну-ка. А это еще что за место? Подожди. А, так это еще дальше, короче. Еще дальше. Ну, блин, бредятина какая-то, хуй знает. Косяк на косяке. Частненько. Слишком какие-то вот эти вот... То баг, то что-то вот с камерой происходит, то взять предмет не можешь, то он, персонаж вместо того, чтобы по прямой пойти, какую-то дичь вытворяет, какую-то тут эту вот. Слишком много этого. Слишком. Чтобы я мог назвать это типа какой-то вот прям вот полноценно, ну там, типа... качественной игрой я не могу. Вот язык просто не повернется. Просто язык не повернется, реально. Слишком много технических косяков. Вот. А если мы говорим про педерастию, которая здесь ну, как бы просто зашкаливает. Вот просто, не знаю, такое ощущение, что какой-то ЛГБТ-клуб какой-то подпольный зашел. Ну, то есть реально там вообще пиздец полный. Да иди ты нахуй просто, блядь, иди ты нахуй, заебало. Вот. В общем, просто жесть какая-то, короче, одним словом. Well, hello. Easy. Have a lot on my mind and, well, in it. Need to find a way forward. Куда же мы попали-то вообще? Что это? Блять! Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Ебать, 12,5 тысяч нужно ему заплатить, чтобы он тебя отпустил. Прикиньте. Ладно, давайте попробуем Астарионом пробраться каким-то образом. Я хз правда как, но попробуем. Одним Астарионом. И то вряд ли получится, кстати. Ну тут как бы ничего нет, по факту. Так, куда он пойдет? Так. Гадина, гадина.
Ничего ценного нет, короче. По факту. Пиздец, вот это ценности. Где он? Блять. Ну, здесь пофигу на самом деле. Вот тут вот можно ходить. Вот тут вот нельзя ходить. Вот здесь. Прыжок, прыжок. И, видимо, тут можно куда-то залезть. Вот здесь вот, видать. Где он, собственно говоря? А, вижу. Да, блядь. И знаете, почему вот это вот произошло? Потому что я просто мискликнул. Просто мискликнул, понимаете? Просто мискликнул. А лут, конечно, нереальный. То есть прям есть из-за чего заморачиваться, короче. В кавычках. В кавычках, разумеется. Вот, видите? Смотрите, что нужно сделать, чтобы он... Видите? Видите? То есть, ёпту, ты стоишь вот тут, вот здесь, нажимаешь на этот ящик, ну, дотянись до него. А он, знаете, что делает? Через ящики перелезает, становится вот сюда и пытается до него дотянуться. Ну, это, блядь, это тут хуета, вот это вот просто, ну, видите, вот, опять, вот. Видите, что он делает? Ну, дерьмо. Дерьмо. Просто дерьмо. По-другому это я не могу назвать. Это хуета какая-то. Очень большие проблемы в техническом плане. Вот, особенно вот с управлением, вот этим вот всем калом. Вот это просто жесть. О, заебись. Да, мы тут попадем, даже хуй его знает. Вот. А что самое главное, тут лута нету никакого нормального. Вот. То есть награды за твои вот эти вот дрочения 0. Просто. Просто 0. Ну там 2 факела лежит, короче. Ну это пиздец. Просто пиздец. Ой, блядь. Сколько там на улице жара? Это жары-то сколько? Ну 25 градусов. Блядь, что-то дома жарко. Ужасно душно, блядь. Прям аж в пот кидает, блядь. А этот пидорас еще, блин, заднеприводный. Он же, это, не допрыгнет еще. Здорово, Смайл. Ну, как и у любой другой игры, конечно, есть. Конечно, есть. А как еще? Ну, конечно же, есть. Просто она, ну, длинная. Она длинная. Долгая. Вот. Она просто длинная, долгая такая игра. Кто там? Ах, что это такое вообще? Видали? Видали, где мы уже находимся? Ёпсель-мопсель. Чуваки, вы видели, где мы конкретно находимся? Охереть, да? Вы видели? То есть коронация уже происходит сейчас на наших с вами глазах. Вот так вот можно и сюда пробраться. Ну ладно. Ладно, ну мы пройдем нормально. По-другому пройдем. Тут
Понимаешь, как бы сами по себе вот эти локации здесь довольно-таки, ну, небольшие. Вот. Хотя ладно, ты, наверное, уже ушел. Вот. Потому что я вижу -1 зритель. Как бы. Если еще тут, поставь плюсик в чат, чтобы я знал, а то я не буду говорить это в луну. Типа. Неинтересно. Так. А, ну да, это внизу. Под воротами, под этими. Ну тут, понятное дело. Да ёб твою мать, что с камерой. Да ёбаный. Ну, Смайл в своем репертуаре. Вопрос задаст и уйдет. Как бы классика. Ну куда ты обратно полез, долбоёб, блядь, ебаный, блядь. Ну вот куда ты полез? И ведь понимаете, в чем приколюха, блядь? Вот кто-то у меня застрял где-то. Кто-то у меня где-то застрял. Вот какой-то пидорас, блядь, А, вот он, да? Внизу. Так, ладно. Ладно. Все равно странно они себя очень ведут. Как-то, ну, неправильно. Так, тихо, 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 тихо. Ну, ловушку ты увидел, блядь. А где ты видел ловушку-то? Он говорит, осторожно, здесь ловушка. А где ловушка-то? Я ее что-то не вижу. Совершенно непонятно. Ну-ка. А ловушка где? Не проходит проверку. Во. Давай. On my way. All right. What now? Wonder if the gods are watching me. This way. No time to rest. I bet that'll fit in my pack. At the ready. Ну-ка. Ну вот видите, здесь определенно проход какой-то есть. Вот тут. Какой-то секретный выход.
Вот оно. Очевидно. Вот тут. А, ну да, это прям за спиной дьяволицы, короче. Все правильно. Опа-на, слизь гусеницы. Что это такое? Нифига. Злоба. Токсин пурпурного червя. Ни хрена себе. Чуваки, это жестко. Так. Sharp as ever. Импульс. Детекал. Let's move. Anything of use? Swift as my feet can carry me. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Flaming Fist Barracks. Authorized personnel only. Careful, I might. Watch the shadows. Very, very quiet. Stepping softly.
Место недосягаемости, смотрите. То есть вот эту штуку я обыскал, вот, могу, и то он куда-то там в угол забивается, чтобы эту хуйню обыскать, а это вообще недосягаемости. Внимание к деталям на фантастически высоком уровне. Вот, фантастика просто какая-то. Невозможно вскрыть. Найс. Сундук Дростон. Ого. Нифига у него тут. Тихо, 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 тихо. Блять. А это кто? Манин Бакши. А, вот. Это его сундук. Надо его как-то... Вообще, можно его как-то не надо отвлечь? Там, или что-то такое. Хоть что-то сделать. Отвлечь его как-то можно? Интересно. Может кинуть что-нибудь? Я хуй его знает. You notice the gnome slip a lockpick into his pocket. You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Получилось. I'm no thief. I was going to pay it back. Eventually. I needed the gold. I'm getting out of here. Taking a ferry down the coast to get me home. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke.
You haven't heard. An army is coming. They're saying it's unstoppable. My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. I'm not a soldier. I only joined for the uniform and a warm bed. They're better off without me. I'm scared. All I want is to go home. Нормально. One step at a time. Not everyone subscribes to what is mine is you. On the hunt. Да хуй с тобой. Don't linger. Lord Gortash is Let's expecting get going. you. Please make your way to the audience Ну-ка. chamber. Что будет, если мы сюда пройдем? Она не даст. Она нам не даст пройти. Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Ну, типа, может быть, она и не даст, как бы, вот. Не дает вроде. Keep those feet moving. Ну, поехали, поехали. Тронный зал. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Head up, chest out. Lord Portier could descend any moment. Elturel would still be stuck in the hells if it weren't for him. Have you seen the tieflings at the south gate? Кстати, нужно, знаете, кого еще взять? По факту. Precious hero liberated them from one hell only to trap them in Keep a blade close. Shut your mouth. Ravengard is a legend. Ravengard is a charlatan, like every last patriarch of this wretched city. Let's prowl. Like your wraith. Just like your titans. On tippy toes. Понятно. Never a dull moment. Well, hello. Where am I needed? Gortash has Ravengard Watch your on his back. side. That should tell you something. What? Every duke's just the same as the last. Subtle sticking up for each steps. other as the sky falls around us. God, it must be exhausting to be so cynical. Not as Over exhausting there. as all that boot kissing you've been doing. Lord Gortash is expecting you. Please make your way Time to for the discretion. audience chamber. Leave no trace. Neither seen nor heard. Moving. Still breathing, despite everything. Bruff's babbling, no time to talk. Very well. Lord Gortash is expecting you. Please make your way Lady to the Alia audience says chamber. the Absolute's army won't be causing trouble for Gortash. I have something to Or ask. for us. I'm not sure I believe her. You hear? Milady says Absolute's army's on the march. Those watchers will hold the line. You best believe.
cult army on the march, killer on the loose, and Mistress Dorenbold still drags me hither and thither. Hush! Patriarchs are upstairs. Lord Janeth could call for me at any moment. Ravengard's a hero. Elturel would still be stuck in the hell. Have you seen the tieflings at the Sorry, these dukes are... Your precious hero liberated them from one hell only to trap them in another. Ravengard is a charlatan. Don't want to draw any attention. Ну вот он и выход. Best be on my way. Breathe quiet. Move with care. Понятно. Never wanted the easy path. No time for talk. Every Duke is the same as the last, sticking up for each other. Let's go to the shadows. It must be exhausting to be successful. Someone caught Блять. you stealing. Best give them a good reason not to kill you. О, даже сюда. You notice that You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. I'm no thief. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. You haven't... My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. I'm not a soul. They're better off with... Забыл сохраниться. Tread lightly. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Ravengard's a hero. Elturel would still be stuck in the hell if it weren't for him. Have you seen the tieflings at the South Gate? Elturel's exiles, cast out by their own city. Precious hero liberated them from one hell only to trap them in another. Ravengard is a legend. Ravengard is a charlatan, like every last patriarch of this wretched city. Just like old times. Let's prowl. Да какого, вот как, блядь? Into the shadows. Let's have a rummage. Видите? your pilfering efforts have failed. Видите? Now you've a Это fight как on your вообще? hands. Это как? Это вообще как? Он даже, типа, понимаете, даже вот в стелс войти не может. Присесть. То есть, да, там в подсказке написано, что, типа, вас могут не только увидеть, но и услышать. Но извини меня, ты на корточки садишься, у него что, кости хрустят или что? Почему? Почему? Я уже все потушил здесь, как бы, видите? Ну, в чем проблема здесь, я не понимаю. Что я должен сделать? Time for discretion. А, во, типа вот так. Ну это, блядь, это бред. Very
Пиздец просто. Вот, ну посмотрите, что это за хуйня. Прекрати. Я не могу с этой хуйни вообще. Так, давайте в лагерь. И возьмем за место Стариона, наверное, возьмем... Кого там нужно на бой? А, Карлах. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Давайте Карлах возьмем. Yes? Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. What's on your mind? Пям, уровень. Что тут? Несгибаемая ярость. Один раз до следующего короткого отдыха, когда вы находитесь в состоянии ярости, и у вас остается 0 УЗ. Вы не оказываетесь при смерти, а восстанавливаете 1 УЗ. Ну ладно. Ладно. Окей. Don't burn yourself. Окей. Это что? А. Понял. Ну что ж, проверим. У нее плюс 13 к попаданию. Это мощно, мощно. Все, пойдемте. Короче, наш связано сюжетом с этим Гарташем. И тут... А там еще, кроме Гарташа, стоит еще этот, как его, негра этого отец. Вот, поэтому здесь мне нужно брать Уилла на миссию и Карлах. То есть мы здесь максимально сюжет посмотрим, короче. При таких раскладах. Понимаете, да? Так, и какой-нибудь эликсир еще выпьем. Какой-нибудь крутой эликсир какой-нибудь. Так. Так. Have you seen the TV? Swift as my feet can carry me. Ох, ёпрст. Сейчас что-то будет. Что-то очень много роботов этих тут. Прям капец. Лорд, леди. Ну давайте. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it.
I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlak. Cool your fires. He must not come to harm. Ну, против стражи, конечно, биться здесь будет супер тяжело. 18. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. И? The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Ну-ка, давайте послушаем. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Так. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No,
more than kings. Gods. We rule as the Понятно. absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Пиздец. Ой, блядь, даже с бонусом пососал. Ладно, у нас есть переброска. Еле-еле. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Вообще, по идее, можно с ним заключить договор временно, убить ту бабу, когда у тебя будет 2 камня, прийти и разъебать уже его. Вот. В принципе, вот так вот можно сделать. So Ketherick was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketherick and Orin together to create the Absolute. They knew this would only work if we stood united and coordinated our powers. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. What a shame to refuse the power of a god. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. An imposter? But who in the hell's... Let this be a warning. Orin is the spark in a powder keg. We make an alliance, or the city is made ash. I will give you time to reconsider. Tread carefully. Remember, you must do what it takes to survive, even if it means striking a deal with the enemy. Ну и чё? Я не могу выбрать. Ну, блядь, видите, у меня даже выбора нет никакого. Вот, 2 варианта. Hang on. We're at a strategic disadvantage here. Better to take down those machines, then rip Gortash's throat out. Sage advice. My steel watchers take unkindly to threats, no matter how hollow. You are of little use to me, dead. But dead is exactly what you will be if you arouse the ire of my steel watch.
Ну их прям дохера, этих стражников, по факту. Их прям очень много здесь. Oh, but I most certainly am not. Now, come, be witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Ну, блин. Блин. По-хорошему сказать же, вот третий вариант, да, вот этот вот, третий. Но знаете что? Это же NPC, кучка NPC. Это ни к чему не приведет. Вот в чем проблема. Никакой пользы от этого не будет. Они же не помогут. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Вот так вот. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Not if I get to him first. How could all these people cheer for him like that? Can't they see what a chancer he is? О, ну конечно, третий вариант. Hard to explain it any other way. Then again, I guess they just want to feel safe by any means necessary. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Ravengard, you would give up the Fist's command? The Watch and the Fist must unite under one authority. Gortash is uniquely qualified for the endeavor. Under Gortash, the two will conquer the cult army and preserve our city and our heritage.
Так. А знаете, кто у нас там будет доппельгангером? Знаете, кто? Pardon me for saying, Archduke, but do the people Скорее всего, это мелкая девка. The people demanded. Is a Baldurian truly free when he fears for his future? Пипец, у него, конечно, по 200... Ну, 4, да? 6, 7, 8. Ну, это пипец. Мы не выдержим. Такой битвы, какие бы мы крутые не были. Archduke Gortash. Now there's a man who knows good business. Gortash is uniquely qualified for the endeavor. Under Gortash, the two will... Archduke Gortash, man of the people. Они тоже под влиянием, наверное. Finally, someone who can stand. Ravengard has not once failed this city. If he trusts Gortash, then so do I. The Steel Watch has made an impenetrable fortress out of the Sword Coast crown jewel. I can't think of a better endorsement for Gortash than that. Your first act as Archduke, my lord? We prepare an army of our own. The Steel Watch will be mobilized. Next, we identify all enemies within our walls and within our ranks. They will be imprisoned until they prove loyal. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Why do you say this? Only the shadows would name the sun a tyrant. Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. And it will be Gortash who ignites the final spark. No. This isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. Блять. Have we finished then? Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. The Duke wants to keep Floric's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. Incredible. To hear my father's voice speak those words. Like a stranger wrapped in his flesh. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Is the Baldurian truly free when he fears for his future?
Good day. I may speak only to my lord. Ну вот, начинается тут вот параш. Вот эти вот взрывы после диалога. Once he's dealt with the cult, Gortash should turn the steel bench on the guild. That will be trash. Absolute's army won't stand a chance. Gortash will crush them like roaches under his boot. Опять началось. He did it! He's really Archduke. So excited I could jump right out of my boots. Вообще я примерно представляю, где мне испепелитель какой-то. Да. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. Rude. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? I couldn't even fathom a guess. Though, I doubt we'll need to wait long for answers. Let's make camp when we're able. Mizora will be waiting. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Exhausting as all that boot kissing you've been doing. Вот это вот, мне кажется. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Вот это, мне кажется. Ну, она самая такая, как бы, очевидная, да? Скажем так. I had no wish to lose Will, but my, it would have been nice to flush her into the colony's flesh pit. There might be, but it's not a path I tread until we must. Let it wait until the city proper. Perhaps I'll have had a better idea by then. Ask it. I've learned not to unpick the legends so many have woven around our name. Seeing the hope die in a romantic's eyes, it is only funny the first few dozen times. Some call the Harpers heroes. Others, petty meddlers who cannot help but stick their nose into every conflict they stumble across. The truth is in there somewhere. We try to work towards a common balance. If every other faction finds us equally annoying, that is probably a sign that we are succeeding.
You might say that. I left their service and swore never to return. Multiple times, if I recall. It is easy to get tired of the intrigue. The high cause is shrouded in secrecy. I thought I might find another way to be of use to the world. And for a time I did. But my comrades would use a rather irritating phrase. A harper never leaves the chorus. She simply goes to spread the song. Meaning that whatever cause I turned my hand to, there I would find them. Harpers, stuffed with their own virtue, but always there. Always trying to help. So I returned to the fold. Returned to the city. Eventually they hung a title around my neck. High Harper. And I still do not know how to play one. If I tried to spare Geraldos the same headaches, well, now you know why. And if he is half the Harper I suspect, it won't make a damned bit of difference. But you're staring. Which means the tadpole has finally eaten your brain. Or have I been talking too much? Either way, time to move, no? Ha! No. No, thank you. Let the wiser members of my order wrinkle their brows over that particular phrase. In all my years fighting for the Harpers, I am still never certain what the greater good means. I've learned to be content with, well, that was not so bad as it might have been. Miss Zora. I take anything she says with a grain of salt. But with her claws as deep in our business as they are, I guess we can't ignore her completely. I don't relish the idea of Mizora visiting our camp, let alone offering us anything resembling a deal. When the devils start approaching you, you know you're in deep. Well met. A devil will come for her due. Mizora is no different. Whatever it is she comes to offer, whatever choice Will makes, someone will suffer. Count on it. Will ought to know what happened with Mizora. Whatever she has in store for him can't be good. Of course. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your... Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword. Keeping very well, I hope? Mizora schemes with Will's very freedom. He deserves to know what she is up to. Whatever business Will has with Mizora, it will cost him dearly. Or worse still, it will cost us. I hope we can afford it. Ну давай. There is little more to be said on the subject. The best thing you and I can do is march on towards whatever awaits us. Согласен. The end may be close. Time to reap what we have sown. Наконец-то исчезнет эта надпись. А где Мизора-то? Что-то я ее не наблюдаю. Где Мизора?
Ну и где же она? А, надо типа отдохнуть. Надо типа отдохнуть, наверное. Скорее всего. Так, подождите, а где тут лагерь, собственно говоря? Вот тут, наверное, да? Здесь? Вот он, наверное, да. Во. Ни хрена себе я какой тип. Sorore surge, testis esto pacti me. И? Come, sisters, be my testament. Notum sit in beator. Notum sit in beator. You've heard of such devils. Sisters of justice. Adjudicators of diabolical contracts and bargains. Holy hells. You do not call upon the sisters. They come when the hells demand witness. Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Иван, здорово. Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. You damned wretch! Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator.
think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Ёпсель-мопсель, это еще что? What's up for discussion? Nice place you have here, little rabbit. Could use a few more trophies, perhaps. I'll keep this short or my absence will be noted. You need the Orphic Hammer, and I know where you need to look. The House of Hope. Our mutual friend, Raphael's abode. There's a Diabolist named Halsik in the lower city. Find her, and she'll take it from there. I love a good hunt, and the best hunts keep things sporting. Besides, you freed me from the tune. Forget I was ever here, but remember what I said. See you around. Maybe. Вот так вот. I brought my own paring knife. Now I just need some... Copper for your thoughts. I did not know Duke Ravengard that well. But I am sure he would not want his son to become slave to Zariel for his sake. I am sure Will knows that. But we would do well to remind him when his days grow dark. No one truly understands the weight of loss until they've worn it a while. There is no shame in sharing the load when you need to. Will gave up his father to have freedom. An understandable decision. Sacrifices must be made after all. Especially if the old Duke's fall means his rise. Gods, I spent 7 years choked by Mazora's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. I didn't. I don't. My sacrifice kept Baldur's Gate safe from Tiamat's rage. But that doesn't mean that the leash never chafed. That I was content to lap up whatever nonsense Mizora fed me. The leash has been broken and my father left for dead. Tomorrow I celebrate my gain. But today, I mourn my loss. A moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Ravengard name now lives solely with me. I will make it count for something. We obtain the final 2 Netherstones and take back our minds. And the city from the brain. I signed his life away before the Hell's Witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. Go on then. Little Will's all grown up.
I can't wait to see what trouble he gets into. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved duke. A real bargain, I should think. I never thought the legendary Blade of Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after all. Ugh, you are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus, my mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The Absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. А вот это уже выбор. I'm afraid that's not an option. I'm quite stubborn, you see. Take a swing or a stab if you want, but I'll just slip away for a breather. One of the perks of being a half-devil, of course. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. О, как, да? Вот это да. Интересно, интересно. Come to bask in the glow of the moon.
Скорее всего, эти мне ничего не скажут. Keeping very well, I hope. Так и есть. Will sacrificed his own father. A hard choice, but not one that is unknown in nature. At times, a seedling must strangle the very tree that bore it, if it's to survive. Time and again, Will's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. It's one thing to make such a sacrifice in the pursuit of such a pack, but to do so in order to escape one. Truly, it leaves you with nothing. Will sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. Так. Ни хрена себе. Повреждения. До долгого отдыха. При испытаниях мудрости. Ну, довольно неплохо, кстати. Хорошие навыки. Ага, и это еще тоже концентрация. Ну, давайте пока так, наверное. The devil Mizora has made herself quite at home, hasn't she? Do make her feel as unwelcome as you can.
Так. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketheric and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Its rebellion against Orin and Gortash has been fierce, even as it executes their final orders. Once those orders are complete, there is a good chance it will break free. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Привет, Никитос, привет. Я не знаю, кто тут еще остался. Смайл ушел через 15 секунд после появления. Задал вопрос, и 15 секунд прошло. Растворился в тенях, скажем так. Его уже тут очень давно нет. Вот. Я не знаю, кто там еще сидит. Может быть, Иван. Вот. Я не в курсе, но Смайла нет точно. Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Duke Stelmane, or Belin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. I see that you are unable to let that go. But do not forget that I trusted you with my life, as you trusted me with yours. Manipulation or not, we need each other. My relationship with Belin was similar in this regard, though less dramatic. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Хочешь, я тебя обниму, лол? Лол просто, блядь. Astute as ever. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing.
Belin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals, even a mind flayer's. Like you, mind flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Belin understood this. Belin became my freedom. You would do well to be more like me. Your humanoid tendencies are becoming an encumbrance. Leave me. Так, на Ктулху похож. Как наш заведение уговор Лавкрафта, я планирую опробовать. Те говорят, что он очень сухо, методично пишет, и что книги вообще не страшные. Что-то он слишком много про Фридом говорит. Либераха, наверное, Ктулху. Возможно. Про Лавкрафта это очень крутой чувак. Очень крутой. Да, он был наркоманом при жизни. Ставился героином или чем-то там, блядь, опиумом, я не знаю. Ну, короче, типа наркоманом был. Но фишка в том, что он охуеть писал офигенные книжки. Я все книжки его читал, и это просто ультра-мега-топ. И считаю, что как бы его произведения, его как бы книги, да, читать нужно всем. Вот. Вот такая вот штука. Ну да, он, конечно, специфичный. Вот, он, конечно, специфичный. По правде сказать. A true pleasure to watch you tell the Archduke exactly where to put his alliance. One cannot embrace a viper, only get entangled by it. And we learned something. One chosen thinks to send us against the other, while they sit safe behind their defenses. Good. Gedrick thought he was safe too. Soldier? Well met. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. And maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. Come for a chat?
waiting beneath the city. We'll apprise him of our progress once we have the Orphic hammer in hand. Yes? Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon you a while. Oakfather preserve you. Go ahead. I'm listening. Так, ок, я понял, он не всем зайдет, но после твоего лестного отзыва теперь точно почитаю, с какой книги посоветуешь начать. С любой. С любой вообще. У него нет вообще ни одного рассказа, ни одной книги, которая была бы откровенно плохая. Есть парочка, может быть, довольно-таки, ну, таких среднячковых, типа, не супер интересных, скажем так. Но в целом подавляющее большинство его книжек охуительные. Там с какой ни начни, это, ну, будет офигенно интересно читать. Но, опять же, там нужно быть специфическим человеком довольно-таки, чтобы понять его как бы мысли, вселенные, его произведения. Это, ну, типа, жизнерадостному человеку, такому, знаешь, такому как бы позитивному, жизнерадостному, вряд ли ему это понравится. Вот. А я не позитивный, не жизнерадостный человек. Вот. Поэтому мне очень понравилось его читать. Вот так вот. Вот так вот. Так, мы сейчас убираем, я думаю, вот этого чувака. И берем обратно Астариона. Раз уж на что пошло. Well met. Are you sure? The blade and... Need something? Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Так, особенности класса. Надежный талант. Когда вы проходите проверку характеристики для навыка, в котором достигли умения, на вашем кубике не может выпасть меньше 10. Вау. Хорошо, я тогда с самой первой книги его начну. Хочу отследить... Так, совершенствовать писать навык. Ну, ты слишком заворачиваешь очень пафосно. Там не то, что совершенствуешь. Ты, откуда ты поймешь? Ну, там типа можно, да, в Google зайти, набрать там, например, там какое-нибудь там сообщение, типа в каком порядке Лавкрафт писал книжки, например, да, и начать прям с первой и закончить последней. Но никакого смысла нету так делать, вообще никакого. В произвольном порядке читаешь, и все хорошо складывается. Я лично читал сборник. Вот, вот у меня был сборник, книга такая, я ее покупал, помню, лет 10 назад. Вот. Там были рассказы, все его вообще, полностью все. Вот. И я просто с первой страницы начал читать и закончил последний. Там, я не знаю, кто там как составлял. Может быть, там все было сумбурно, может быть, не очень. Может быть, там было все как-то упорядочено. Я хрен его знает. Но это не имеет никакого значения. Вот. Атаки и испытания. Это не имеет в принципе никакого отношения. Так. Что тут спрашивать, что ли? Зачем спрашивать? Очередная атака.
Я даже жизнерадостный и весьма депрессивный человек, есть шанс, что меня зайдет. Ну, тогда, как бы, да, это прям резко повышает. Звучит прям так, как я, короче. Вот, прям как я. Поэтому это повышает шансы на то, что тебе зайдет. У меня кореш. У меня кореш вот такой. Вот. Мы с ним чем-то похожи тоже, вот, типа, что он такой, типа, такой, знаешь, не жизнерадостный, что я, как бы, вот. И нам обоим очень понравилось. Вот. И нам очень сильно понравилось это все дело. Такие дела. Такие дела. Так, подожди-ка, там какой-то был. У меня есть сборник Ведьмака, все части под одной обложкой, увесистый кирпич. Так. Что тебе сказать-то? У меня все книжки Ведьмака есть. Но их у меня, по-моему... У меня их, по-моему, 3 штуки. Или 4 даже. Что-то такое. Я тоже покупал в свое время. Так, ладно, пойду я передохну. Сколько там стрим идет уже? Ну да, 4,5 часа это нормально. Довольно много. Пойду я передохну. Часик-полтора почилю. Потом, наверное, будет 3-й стрим. Вот. Набраться сил нужно на рывок, на этот, короче. Поэтому, если что, приходи. Где-то час-полтора надо на отдых. Вот. А то прям в духоте в этой